கொடகு கூர்க் இது கர்நாடகாவில் உள்ள ஒரு மலை பிரதேசம். அடர்ந்த மலைகளும் காஃபி தோட்டங்களும் மிளகு ஏலம் போன்ற வாசனை பொருட்களும் விளையும் நிலப்பகுதி தான் இது. தமிழ்நாட்டில் அதிக அளவில் பறந்து விரியும் காவிரி பிறந்த நிலம். இரவாறு, குடியாறு, குருப்பா மற்றும் பழங்குடி இனங்களும் வாழும் நிலப்பகுதியும் இதுதான். கொடவாஸ் எனும் இந்த நிலத்தின் மைந்தர்கள் பேசும் மொழி கொடவா மொழி. இது தமிழ், கன்னடம், மலையாளம், துளு போன்ற மொழிகளை உள்ளடக்கியது. இந்த கொடவா மொழிக்கென்று தனியான எழுத்து படிவங்கள் ஏதும் இல்லாத வழக்காடு மொழி இந்த கொடவா மொழி. கொடவாஸ் எனும் இந்த இனக்குழு தற்காப்பு கலைகளில் சிறந்து விளங்கியவர்கள். இதற்காகவென்றே இவர்களோடு வாழ்வியலோடு இணைந்த துப்பாக்கி, கத்தி போன்ற பொருட்களும் இருக்கின்றன. உரிமம் இல்லாமல் துப்பாக்கி வைத்திருக்கிற அனுமதியையும் கொடுத்து கௌரவப்படுத்தி இருக்கிறது இந்திய அரசு. இந்த கொடவாஸ் எனும் இனக்குழுவின் வாழ்வியல் என்ன, இவர்களின் தனித்துவம் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளவே நாம் வந்திருக்கிறோம் இந்த கூர்க்குக்கு. See, basically, first I will introduce myself. My name is Krish. Basically, I am the local head of here, and I am belonging for the Kodava community guy. Where you can see the first thing in the matter of coming for Kodavas, you will get to know the particular communities inside of the Kodavas. There is not only a community called Kodava, there are different types of communities all over here. Like Kodavas will be there, and Gaudas also will be there. We are never used to what mode of like destructive thing of other communities and all, because we are all equal. The particular thing, when you come to know about the Kurk, you will get a first name of called Kodava, because when you going for searching of Kodagu, the spelling like it will be like Kodagu. It means it indicates the Kodava. When you going to type Coorg, it is also what a bit of knowledge come to like Kurgis. Okay, it is a what thing where you can link the names. And particularly what I am belonging for a Napanda family. In Kodagu there are lot of families. In the Kodagu, entire Kodagu, you will get a lot of family names all over the Kodagu. There are like in our locality I can mention approximately 20-30 families. Like Bidanda will be there, Motanda will be there, Pattamada will be lot of families all over here. Okay, basically in one particular family we will get like nearly 400 of strengths, 300 of strengths. There will be like 600 of also strengths of peoples will be there in one community, in one family. Mainly the one session will be there, the whole Kodavas will be meet in one gatherings. That will be like in a hockey festival. In Kodagu there will be yearly once we are going to represent one hockey family match or family tournament, where all over the Kodavas, where all over the pride of Kodava peoples, it includes the father, it includes what mothers, the grandchildren, grandfather, grandmothers, the little bit children, both boys and girls, where we are used to play in a one family, between the families. Like we are the Napanda family, we are used to what play against another family names like that. Okay, from there you will get nearly 800-900 of families. Total strength of Kodava's family will be participating in that what games. While Kodagu you will get main thing, bit of name of sports, you will get hockey. Hockey is the main game of here, and however you can see through the what Googles and all, like most of the Indian hockey players were belonging from the Kurg. And the basically the blood of the Kodavas, everybody will say the blood of Kodavas will be like warm, like that and all. Of course it is a damn sure, because I am giving a best examples, like most of the generals, most of the field marshals are given from our land. There are a lot of officers from our Kurg who are serving for our nations. That is the pride of our community, for our caste. And one thing next, basically it's come for the spices. You will get like coffees, you will get the pepper, you will get cardamom, different types of spices all over here. Wherever you can see, it is like total mix up of spices. All thing we are using for what commercial type. When you start up a journey from your locations, when you entering the what route for Kodagu, the left and right you can see only the coffee estates. In between that you can see the peppers. Those were using for different types of medicines also it will use, and the what coffee is using for different types of cafe days, or it might be the powders, it might be, it is using for medicines also, chocolates also.
like that. நாம் இன்றைக்கி இருக்கிறது கூர்க்கில் உள்ள ஒரு கொடவா ஸ்டைல் ரெஸ்டாரண்ட்டில் நம்ம இன்றைக்கி இருக்கிறோம். நம்மளோட இணைஞ்சிருக்கிறது இந்த ஹோட்டலோட உரிமையாளர் திரு சுப்பையா அவர்கள். அவர் தான் நமக்கு இந்த ஹோட்டலில் என்னென்ன டிஷ் ஸ்பெஷல் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இந்த டிஷ் பேர் என்னமா? எஸ் சார், பேம்பு ஷூட், பைம்பலா. இட் இஸ் பைம்பலா. ஓகே, இது வந்து பேம்பு ஷூட். எஸ், இது ஒரு ஃபேமஸான கிரேவி ஆர் செமி கிரேவி? இட்ஸ் ட்ரை, completely dry. We used to eat with இதோட சேம் add with akki roti and bamboo shoot is add. Okay. And இது வந்து this is kadambuttu. Okay. So rice dumplings, it's made of broken rice rava. Yeah. Like that. Yeah. Kadambuttu. இது வந்து that's made of rice, akki roti. Yeah. Rice. Yeah, plain rice. நாம் இன்றைக்கி இருக்கிறது வந்து இந்த கூர்க் குசின் ஹோட்டலில் தான் நம்ம இந்த உணவு சுவை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். இந்த உணவகம் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க? So it has already been 16 years actually. Over 16 years. That is long years. Yes. ஒரு அதிகமான பயணம் இது. இந்த ஐடியா எப்போ தோணுச்சு உங்களுக்கு இந்த கொடகோட ரீஜனோட ஃபுட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு? Yeah. So when my dad started this in the first, so it's my dad's restaurant actually. Okay. So when he started in the first, so he just went through in Coorg and Airco. So he wanted to do something like Coorg food. Yes. There was no Coorg food at all. So like proper. So then he started planning to do a Kodwa cuisine. Okay. Yeah. So then he started call his Coorg cuisine. So before my restaurant is here, it was a little bit further, like it was a small restaurant. Okay. Now it's been extended to like 9 tables actually. Okay. So இப்போ நம்ம வெளியூர்லேருந்து வெளி மாநிலங்கள்லேருந்து ஸோ அதர் ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து வர்றவங்க எல்லாருக்குமே இப்போ நம்ம ஒரு ஊருக்கு போனால் அந்த ஊரோட குசினை சாப்பிடணுன்னு ஒரு ஆசை இருக்கும். ஸோ ஒரு நார்மலான ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் வி ஹவ் சீன் மெனி ரெஸ்டாரண்ட்ஸ். எப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து நார்த் இந்தியாவில் போய் இருக்கும்போது சவுத் இந்தியன் தோசை போடுற மாதிரி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கும். ஸோ இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷனில் உள்ள எல்லாருமே அந்த உணவகம் அந்த நிலத்தில் அந்த லேண்டில் என்ன கிடைக்குதோ அந்த லேண்ட் ஆஃப் குஷின் அதை சாப்பிடணுங்கிற ஒரு விருப்பம் எல்லாருக்குமே இருக்கும். ஸோ அந்த வகையில் நீங்கள் அந்த விருப்பத்தை நிறைவேற்றிருக்கிறீங்க. The traditional food in Coorg, we need to have it, so it's எஸ். கூர்க் அப்படின்னாலே நிறைய வாரியர்ஸ், நிறைய சோல்ஜர்ஸ், ஏர் மார்ஷல்ஸ் எல்லாருமே கூர்க்கில் இருந்து தான் போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்களோட உணவு வகைகளும் அதே மாதிரி ஒரு மிலிட்ரி சாப்பிட்ற மாதிரி தான் ஒரு உணவு வகைகள் இருக்குது அப்படின்னு. இங்கே என்ன ரொம்ப ஸ்பெஷலான விஷயங்கள் இருக்குது, என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள். Sir, in Coorg, it's like, so you have a lot of places to visit. So one of the places, the best place is like the Mandalpatti. Okay. That's a very good place. And people love to eat here. And most of Coorgis love to eat. So they come to my restaurant, something different. So we have all kind of dishes. We have chicken, mutton, fish, egg and pork. Okay. So the main dish is like in my restaurant is pork and all the bamboo shoot, akki roti. Okay. Yeah, people like it. We used to call bandi curry. Bandi curry is very famous also here. Okay. நாங்கள் கொடகுக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னுக்கூட்டியே எங்ககிட்ட எல்லாருமே சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து இந்த காச்சம் புளி, அதாவது நம்ம தமிழில் குடம் புளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த காச்சம் புளி வந்து இங்கே மலைக்காடுகளில் அதிகமாக விளையுது. ஸோ அதோடைய டேஸ்ட் வந்து எல்லா அந்த ரெசிபி நீங்கள் ஒரு டிஷ் ஏதாவது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த காச்சம் புளியை ஆட் பண்ணுறீங்களா? என்ன அதில் என்ன ஸ்பெஷல், என்ன பண்ணுறீங்க காச்சம்? It's been most of the play when we prepare in some meat actually, when we marinate, so we add kachapuli and we marinate. And it reduces, it's a very good medicine also. It reduces the fat, cholesterol and everything. Okay. So most of the meat has fat, so we add a little bit extra, so it will reduce the fat. Okay, it is a base of அதுதான் வந்து எல்லாத்துக்கும் பேஸாக இருக்குது. Yes sir. எல்லா உணவு வகைகளுக்கும். Yeah, most of the meat actually. ஓகே, அதை பார்த்தாலே அதோட அந்த திக்னஸ் அந்த இது எல்லாமே நல்லாவே தெரியுது. ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. அதோட புளிப்பு எல்லாமே அந்த சுவை வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நானும் அதை ருசிச்சிருக்கிறேன். காஃபியோட ஒரு சொந்த நிலம் வந்து கூர்க், கொடகு. ஸோ எல்லாம் முடித்த உடனே ஒரு காஃபி கொடுக்குறேன்னு என்கிட்ட சொல்லியிருந்தீங்க. இந்த காஃபி தான் அது. Yes sir. ஸோ இந்த காஃபியோட பேர் என்ன? Bella coffee. பெல்லா காஃபி. பெல்லா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Jaggery, black jaggery. ஓகே, வெல்லம். வெல்லம் தான் பெல்லா. ஸோ பெல்லா காஃபி. இதில் என்னென்னலாம் போட்டிருக்கீங்க, என்ன இருக்குது? Jaggery, ஓகே, coffee powder and water. That's it. அதாவது ஒரு வெல்லத்தோடு சேர்ந்து ஒரு காஃபி, ஜாகரியோட சேர்ந்து. அதாவது ஜாகரி வந்து நம்ம நிறைய இதில் ட்ரெடிஷ்னலில் விட்டுட்டோம். இப்போ அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஒயிட் சுகர் தான். That's true. ஸோ வெல்லத்தோட ஒரு காஃபி முடித்த உடனே, ஸோ இங்கே ஒரு உணவுக்கு அப்புறம் ஒரு வெல்லம் கலந்த ஒரு காஃபி அதை குடித்ததோட தான் இந்த கூர்க்கோட மீல் வந்து நிறைவடையுது. அதுவும் சரி தானே? ஏன்னா காஃபியோட சொந்த நிலம்
கூர்க்கு தான்.